Buenos dias mga kasangkayan, welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Samahan niyo ako sa ating content ngayon. So akit tayo dito sa taas ng building. So mag-install ako ng humidifier pipe para sa HRU. So kung ano man yung humidifier pipe at HRU, it will explain later after this short intro. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your desire drive your choices. There is wholehearted passionate effort. Passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. Okay. First, no? We need the spirit level, little bit, no, this one is stiff. First this one, slope, huh? This one is straight, but this one already is slope. Already slope, huh? नाजिर भाई स्पीड लेवल है आपका पास इधर ही इसका प्लेट में Zone 2 में? This Come outside. 100 or more than 100? 120 120? Door closed, no? हाँ नोट खोल Okay, no problem. This one enough. So ito guys, ito yung humidifier pipe. Ito yung nagdidetermine ng humidity. Mamaya i-explain ko sa inyo kung ano yung purpose ng humidifier pipe sa loob ng unit. Ito ay HRU. So dito napapansin nyo may mga butas yan. Habang bumubuga yung lamig, saka naglalabas din ng lamig, dito nadidetermine niya yung humidity sa labas. So ito sa baba, ito yung drain. Not first. This one. Kung napapansin niyo mga kasangkayan, kung saan yung team na nag-install, nandun ako. Unang-una, ako yung in charge ng execution team. Always nandun ako para i-guide sila, i-motivate sa tamang paggawa. Minomotivate ko yung aking team para sa quality na trabaho dahil gusto kong umangat sila sa pagiging technician. Balang araw, magiging foreman o supervisor din sila dahil sa kanilang expertise. Remove कर दिया पूरा।
terus ha. Yang cuma filter. Tats? Okay, Mar. Wow. I need to push. Just push ha. Okay? No problem. Ano yan? Last? Last ka na. By the spring. Ako ganun. Tukar mo. Can you open this one? No teeth. Screw. Let's screw. This one is shortage. Okay, no problem. You can replace this one. Replace ha. Okay. That's it. So yun mga kasangkayon, natapos na natin i-install yung ating humidifier pipe. Pero may mga kulang pa sa installation. Maglalagay pa dito tayo ng panel. We will make one support here. Guys. This one we will replace. Replace ha. What do you think? How many meter is that? Half meter? We need 1 meter. Coming. This 500, okay? 1 meter compulsory. This 500. 1 meter or 1 meter compulsory. 1 meter. 1 meter. Hoy, nung mga kasangkayon, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli natin pag-uugnay. Gracias. Adios.